Nagosogere omwancho murigire bigeta seni Ndizi TV bwaire buya cheragire Chinsa Isato chiabona botukoli tukolia Jumapili chitarike kianda chomutenyo gatano na kabiro mwaka wa 2023 nanda sentunde ndetokomerana asemese Amayia Chinsa Isato chiabona botuko ngoko aligania senchira yo boikero nyale ko bago gosanga amona incha sende no gosemere no kwegena abuna kwanyala ko bago gosenugwa na boyo kwego kena kwemanya kubataka nimero beli atwanyale ko botu kwaliganira korubwa kete goikera chinga kibune cheritare ngoro kwa Josphat Hamisi ngoira nande sekera gatali tambe rito nyale ko batoko manyani amange nganyale ko baga gwateka ime na isko yorogongoro Gusii. Inyora boigo omwancho muligeri Amayia ya Chinsa Isato chiabona botukuna bokunyara ko bago gosanga amona intugetera se chinchera chemitandao litangani pigwetera senchira Facebook Ndizi TV News Digital na boyo gwetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News karibu bwekanye lindo nyara ko bago kwemanya nganyale ko baga gwateka inyora ngarero neli tukolyo mwelio ya morokeli wa yobolemi ayanyale ko baga kogendera samatuko ane Imeye County ya Kisii omoliki oito Mildred mumanyi na nyara ko baga gosanga ane na babwatani abo bolemi se amorokelio ayo nyara ko ba gagosie kwali tukolia lero asa bange baba manyi nabo igo bali babwato bosemya igoro ya obolemi banyara ko ba weso kena gukwana amono molikito Mildred mumanyi gatie bitango gose gatie bitambo kero omolemi abwena ko baga kweli kwenekia unaliga salia area nyare ko bali gosirwa asenchira yo boikerano Mildred mumanyi tigatoroboti urwa senchira yo boikerano Neli tukolio mwelio asama igili yobulemi gose agriculture show yo mwako yoiga wechiri bubere na merongebe netatu asebona abantu abange babire bawikirana asensemeyo liwe somya na kwemanya mange na sabande kwegokya asensemo yobulemi nigona sangana bateneli au aseba ragati yebimeli biri babwate ati yabo kurwa ekyombe gya karro amuna balemi bekyombe asebarwa obosemya igoro yebimeli no botugibwe kyombe iga ntubwate ekemeli kurukunga amaemba ese songo sogam variety kalro ya rosiri ige kurukunga kari ntamawan ne variety ngiya sana ase okoligereria mangana bune gokora mugondo ige koira matuko developing asense meye ntobwate kari ntamawan ine ntangani ntobwate gadam ereria kabere ntobwate yende kurukunga serena ya gatatu ntobwate yende kurukunga seredo nchendo chenga kari mtamawani ngokorero bia na seredo na serena nonyana boigo ngotera bale amakongu au asenseme yoyo bulemi ase basanga adapted to ase ensemere drought tolerant tebwati shida mono lakini mono munabona tu asimeko boiga Norucho yende techietie bebia talinga tebeti bia singinje mbura yaringe nyingi igoteri gutaka mbura nyingi mono challenges to wetera mastitis konya no buchafu aichini asoko kama mabere kwani orenga ompekura leskenye buchafu ebole igoro na ene bintu byo kamera turiko sibibia ya manya ngombe byo kama kwanya yabatu na mastitis ya affect bako mulimi kwanya rabantu banira amabere ayi batore na tusera omwogo nigo ogotebekana gutwara ensumu hase bono omotenuri kurukalro aenekia engane yo hase airachinga ki omwogo oganiri kobera mugondo iri gukura ensumu yo ase kolinda tebango konyore hase amangana mange kasabeye igebwate cyanide gento tukuru cyanide levels yani esumu unabone simekireiga tetakeiri oyegese etarakora omwaka oyomo na guchiguru oisa kogesa etaraiko omwaka oyomo na guchiguru cyanide ina bego egoike gokoreki ego affect nongo saba baremi baito mo basa kogenda muchake kogesa etaraitania omwaka oyomo na guchiguru
nigo barwa okubolia gucha ase serikali gwetira sector y'oburemi kubucha abamanyi bogosomya iguru y'oburemi gose extension officers elio gosemya abalemi chinchera chiganirie ase oburemi. Ministry of Agriculture extension officers barakarabia etogo request ye government ya Kisii County they came more effort tulikira abantu abange banyale gwita mashinani ande ibeke seminars abantu basomulire y'oburemi. Kuripotelya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. ya bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime bono teribo bisibuna Ndizi TV nero na mbeyemo asumunwa bweke Gusii ime yeliro baria Gusii na buigo isiko yeliro baria Gusii onye kubwato muyigabu eritukorio koiburwa umusangirekano bwekanisa umuyigabu matanga enyangi chisemina nonya n'umusangirekano ugesiasa iyura chikugacha na korokia abantu baongora kabe oyomo egati yabari abagendrete gwechigeria obwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV. Mwancho mwaligile itogo saba okwabera asetilafu ye mitambo kolende nande toiranire asembe togendere amona maya Chinsa Isato chiabono obotuko gotigana norobotirwa Mildred Momanyi kurwa samoro keliro anene yobole mimeye county ya Kisii tosketo ike imense ya Konga somurai Bwense Dr. William Ruto aikiranire imense ya Kongo asetaro ya bene matukabere asebo igoruto anyaleko bagakora lenga ense ya Kenya nense ya Kongo chichikoba chikobeka ebitambukero ayo kwenekia buna byanyale ko babigo kinia uchumi ase Chinsa echoibere okwana kurwa ase omochi o Brazzaville yo kutoka imense ya Kongo nigo Ruto boiganyale ko bakwenekeria abakenya bene buna Chinsa echibere jikoba chikwenekia buna chisabali chindege cyanyalire ko bachikorwa ase yamukura somo cyo Nairobi guikera imense ya Brazzaville eliyo kwenekia nga bwanyale ko babagusira oboncholeria agati yanda mange Ruto agenda tukoba gaukonera imense ya Congo. Will report back to President Sassou Nguesso before the end of this year on when Kenya Airways and other private sector airlines can begin the air connectivity between Nairobi and Brazzaville. Kenya is home to the earliest remains of man, as science has proved, and therefore all of us, including the people of Congo, their ancestral home is in Kenya. Eto tigarete asense mwe siasa nigo abaraibazi myo banyale ko bagwesoke na gutebanga mpagendere ko guchia ko bagusangirya chisei oikachike chi milioni 10 elio banyale ko bakurusia anene botenere bwa serikali ya Kenya kwanza ase uburai gagukwana alitukolya lero omurai bwe kiama kya Wiper Kalonzo Musyoka boigo niganyale ko bagakogikeria anene abanyanyimbo abu banyale ko bagutumia chingurwe tani kerengo echinka kibale ko bagoseberekania
ya abantu abanyate koba bakorobekana anene chitariki 5 na ibere litukoli lya 77 ngati yabarai abange abanyara koba bagokwana asemeyega ao gati yabo omugavana anene bwa county ya Siaya James Orengo boigo uyu nyareko bagotebanga eyo ngati yebino birigo sebitambuke anene obumo bwazimio bwanyareko bokwira bugo nyene kyabona banyareko bagosangirira Kisii echo kirachikoba chikorusia serikali eyeroborai ase chinga kechi. Kenya is a republic, so we can decide through extra parliamentary means, through extra constitutional means to bring about change in Kenya. And we have done it before. He should know collecting signatures is just the beginning. Under the constitution, the people can express themselves in whichever way they deem fit. And if they choose to append their signatures as a demonstration of their lack of confidence in your regime, it is none of your business. OCS huko, I wish I knew your name, alitoka akanisalute. Anambia sisi hatuna uwezo, hatuna ubaya, piteni, fanyeni peaceful demonstration. I don't think Kenyans are after destroying anybody's property. Kuna separation of powers katika katiba yetu. Na section 1 of the constitution inasema nguvu yote ni ya Mkenya. Na yeye ndiye anagawia kidogo rais. Anarudi anagawia kidogo bunge. Anarudi anagawia kidogo judiciary. Chingaki echecho nigensemo ya serikali ya Kenya Kwanza na boyo yasokirie na korokananga nigegendete koba ageko gikeria obomo bwazimia somoroberio oyobo koligia Kisii eliokorusia serikali ya Kenya Kwanza abaraya bakora wano monogeribwe bunge enene Moses Wetangula nigatebire anena semiaka ya maigekera baringe asobomo bwakodi mbate metomoroberi buno yo bwokoliga Kisii goikachi milioni 2 kolende omoroberio kanya kobago kongane ngwana yenyara kobage gosirwa nababwatani ao anene be serikali anene kurwase kiama kia UDA. Tukashindwa na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Ni ngumu. Wamesema wanataka kucollect signatures za kuondoa Mheshimiwa William Ruto kwa ofisi. Hiyo nayo ni ndoto ya mchana, kwa sababu rais alishachaguliwa na wananchi hawa wote. Yeye alipata serikali kama imeporwa, tumwachie nafasi aimarishe uchumi ya taifa letu. Nyinyi mkifanya maandamano kwa tauni yenu mnafikiri nani anaumia? Sasa nyinyi endeleeni kufanya maandamano, muendelee kuchoma lami, muendelee kufunga biashara zenu, sisi Nakuru zinaendelea. Ndugu yetu Kalonzo, Mlolongo, Machakos, wapi wako kwa biashara zao. And we creating a problem for ourselves. Kuandamana hiyo ni haki ya kila mtu kikatiba, but to what end? Hiyo ndio hii finance bill inafanya. Ni kutafuta hela za kujenga nchi yetu ya Kenya. Nchi yetu ya Kenya tuache kukopa na tuache aibu ile ambayo tuko nayo ya kila mtu tukienda huko nje, IMF, World Bank, China, kila mtu tunadaiwa. Na hakuna mtu amepiga hii finance bill. Sisi tunasema na tunaomba Mheshimiwa Rais tuangalie masuala mbili ile wananchi waliona uchungu sana. Swala ya nyumba, kama wakipewa mechanism ya kujua hii nyumba ataipataje, hana shida nayo. Chingaki anene kigambero ekenene kinse ya Kenya litukolia ngiokera chikoba gekona cha ekina egyogo ikeranigwa kweli chikolire chibesa use finance bill litukolia ngio bono nigo omokonyi bwomonogeribwe bunge enene na boigo ole omo women rep bwe county ya Uasin Gishu Gladys Sholei anyale koba gwesoke na komocha ekigambero ekiasege tambukero kelikeli yairete na kwene kebuna kenyale koba gegutenenia ogo ikeranigwa kweli chiko eliolie chibesa maiga ya yegwetigwa amo anene bunge enene na boigo kobekwese no muraibwense Daktari William Ruto kolengana na Sholei nigatebire anene ogotaikiranigwa kweli chiko eliolie chibesa nigo kweire okoire na maiga kwa magendero kubwatakana nemeroberi yanyalite kobekwa seli chikelio yira chikobekwekaniwa amo na ekigambero sira chikobekwikanigwa amo na serikali elia ya Kenya Kwanza. Sholei
boigo nigo atebire kigambere kiekenene kianyarete ko bagegotegerera anene abakenya baringe abagusu gati yabo kiyo mutato yunyarete ko bagakoira anene kinekyo ase kigambere kyo nabo igogo tiga isiko abakenya banga banyarete ko bagosira anene dichiko elire chibesa. Argument that will be made before the court is very clear that where you on a balance, is there going to be irreparable harm and damage to the economy of this country if the finance bill is not implemented? The answer is yes. Will there be irreparable harm and damage if the finance bill is implemented? The answer is no. So I think it's something that can be argued because it basically will default on our loans if the finance bill is not implemented. Austerity measures will be undertaken. Soon you'll have no fuel on the for your cars, and then we shall go down the drain like Zimbabwe. So this is a very serious matter, and I do hope to God that the judge is alive to those facts. Because, the establishment of the positions of CAS was intended to make government more efficient. It's not just about adding numbers, it's about value for money and effective service delivery to the public. That may be slowed down a little bit, but I do believe that the courts did not say that you can never have those positions ever. I think what the court was trying to say, that the recruitment has to be undertaken in a specific manner and under certain guidelines. Togoska motweni gobono chia mate chia bantu abo banyate ko bagusiri bugima bwabo asomo basokano omubegwe pale nsemo ya londia ni banyale ko bagweso kena ko bolia serikali nyale ko bage ko bwato kachibese chia nyale te ko bachigo sangiri weli nyale ko bachigo sira chia mate chyo ase okwaligania omuliga bwoko baenia abantu babo banyale te ko bagusiria obugima anene asomo basokano oyo para konengana nabamata buboigo nigo bate bire serikali nebente nyale ko bagutumia omuroberi bo asyoku elikwene kiabuna bali banyale ko bagusiria abamwabo nabubo kabanyale ko abakonyora anene chibese cyo kiranyale ko bachiko basira asemerobelio eyo ko baenia abanchu babo. Mambo ambayo yalionekana huko yalikuwa mabaya na tunafurahia serikali kwa sababu ilitusaidia. Jambo ambalo sisi tunasisitiza zaidi na zaidi na zaidi ni zile pesa ambazo zilichangwa na zile pesa ambazo serikali ilitoa zifanye kazi ambazo zilikusudiwa kufanya. Kusikue na mambo ya corruption, kusikue na mambo ya familia kupigana, pesa zote ziende mahali ambapo zilikusudiwa. Wale watu ambao wameambiwa wafungue account, tunataka kujua kiwaziwazi wamefungua account, waadhiriwa wote zikiwa familia wapewe pesa hizo. Kila jamii walipatiwa shilingi 1,300. Wale ambao walipoteza wale wa jamaa zao, na pia wale ambao wako hospitali wamepata 1,200. Na ningependa kusema hivi kwamba hawa jamii wenye waliathirika waliambiwa wafungue account ili tusikue na shida yoyote. Togosuka mutawikira ime county ya Nyeri asaba chumbe akurwase county ya Nyeri boigo banyareko bagwesoke na kugikiria bomo bwazimio asomorobelio olibanyareko bakobeka ngamba chiko bakweneke basangire chiseigwe kuikira chi milioni 10 ilinde banyareko bakurusia serikali ya Kenya kwanza asobora ikolenga na barabo nigo batebire buna ensemo elie konyarako bego pinge serikali ne no busibole ibwo koleto muswado yo ase bunge ene lindo nyareko kwanerwa kolende tali ase Chinchira echichirema mijeli chiko ase boigo batebire nigo bagendreta ko bagosegeta aba Kenya au batabwati nangana ende yonsi anene igoro bokoreri bwa serikali ya Kenya kwanza. William Samoei Ruto said that he is ready and willing to have opposition. What he meant is that we need to have constructive opposition, but not destructive opposition. And the line we are seeing Raila Odinga taking with his brigade is that of destructive opposition. You cannot start talking about removing a government that is barely in power, barely a year. We want to condemn the issue of the collection of signatures. I want to ask the ODM brigade to find a better thing to do with their time. Nothing stops you from forming a shadow cabinet. And in that case, you would be giving us your best solutions from yourself. Not only challenging what other people have done, but also putting on paper and bringing to the cabinet, to the parliament, maybe through the leader of minority. What is that you think should be done?
Serikali ye kaunti ya Busia kubwatirana amone kiombeke mogetarie serikali ikigia presidency nigo kianyarire kwa bage guchaka omoroberio oboko ena na chineti che chiumbu na boigo guchaka gusiarira eliogo goita chiumbu ya ibune nchira yemo yogo tango kwambukira kuburire bwa malaria gago kwana korwase county eyo aneno mokonyi bwo mugavana ime county ya Busia Athodera nigo atebire nigo moroberio nyarire kwa bago koreta amo ababwatarana bakori emirimo ase sekta yobochenu buna enchira eyemo yokwenekia buna okwambukirwa kwa gose birengo byo kwambukira kuburire bweso sera gose malaria asenseme yo kwanyale kwa bokwira nanse from the President's Malaria Initiative to work with us to do something that is called IRS, which is indoor residual spray. What it means is that spray will be done inside people's houses, which spray will stay there for 6 months to 1 year and kill mosquitoes whenever they'll come in contact with it. So that will provide a more lasting solution. We are here as a strong partner to work with the county to provide financial, operational and technical assistance to this important initiative called the indoor residual spray activity that the county is embarking on undertaking. We have been distributing also nets through the routine system of maternal and child health clinics, and again through mass distribution, which we do every 3 years. And so this year, this county is going to be covered by PMI in terms of IRS. Togoska moto wikirase sekta yechi semeni gobono abatenene osaba bwatani bechi skuru bene banyaleko bako boligwa banyaleko bako ira ebitambokero na kweneke banyaleko bako ikirania amagani aye serikali yanyalete ko bage kubeka eli gwikirania omoroberio omoyia bwechi semi OCBC okwana maiga yogotarera eskuru ya Amonto bene ya Sitirosime county ya Nairobi omotenene bwechi semi imeyensemo eyo Magretile Sudani gate bire serikali irachikobage kweneke muna nyalire kobage kubairira lichiko gosege tambukero ke lichiko likongu anene guchiase abatenene nabanyene chisukuru chiabena bataranyara koba bagwikirania amagani ayanyalite koba kobekwa no botenere bwa serikali yenene. Tuko na haja sana ya public schools. We don't have adequate public schools in Nairobi. We have a shortage every time we do KCSE or KCP. We have to even, I don't know whether I'll use the word export or whatever, but our children have to seek Form 1 vacancies elsewhere because we do not have adequate vacancies in Nairobi. So as we nurture them, as we push them, as we bring them up and teach them, you on the other side, you also support us and we together bring up a child that will be different from other children. We must work together. Whatever the teachers are doing is something that others have taken a lot of time to do. And I'm therefore very confident that your children are in very good hands. And we have seen the children performing here, and that demonstrates that quality is being nurtured. It's about empowerment. It's about making people self-reliance. It's making people creative, such that instead of having people looking for the job, they create the jobs. Instead of having people looking for food, they grow the food. Tokoira nagochia se amangana arengete oborendi chimia chia banto korua ase kenyero kiambeti ekukere imeyo mubago meru na tharakaniti asobo tuko wakabere bono nigo bagende toko baba korara ase geta seni kiabanya nyimbo kia mitungu kubwatekana no kubura kuborendi obanyera ko bokoletua anene chisegi chebisa kubibere asumubaga bwechi county echibere korengana nabamenye abonigo batebire tibali korwa segeta seni ikikebanya nyimbo wikira serikali anene iseyo umuwaziri w'uburendi bwaimekiture kindiki onyare ko bagako baenekeria oburendi bwabo oburachiko buko bayigirira anene barabukoira na ase ekenyoro ekyo. Kwa polisi watu wanakimbia hapa ili wasaidiwe. Tuliingia hapa kwa sababu kule tumeambiwa tugoje dakika 10. Mimi nikaona nikijificha kwangu tumepakana na wao, nitatolewa huko. Tulipofika hapa tumekaa kutoka asubuhi, hakuna
usaidizi wowote tumeona, na tulikuwa tunafikiria kwa polisi ndio tutasaidika. Sisi ni wakazi wa huko, tuko na title deeds. Wakakuja wakaambia watu ya kwamba wameambiwa kutoka seneti ya kwamba wale wako na title deeds watanyang'anywa hizo title, wadharaka wapewe, kwa sababu yao mashamba ni ya watu wadharaka. Ndio sababu walikuja wakabomoa hospitali na wakatuambia kutoka kwa hospitali sisi ni wanafanya nini, watatufamia. Hakuna mtu yeyote ambaye amejitokeza kuongelesha, sio kiongozi yeyote, na pia watu wa security, the administration, hakuna mtu ambaye amejitokeza kuja kuhakikishia kwamba watapata usalama wakirudi pale makwao. Kwa hivyo mimi wamenieleza ya kwamba watatoka hapa leo na kesho kutwa hadi wapate suluhisho la yale mashinda yako pale kwao. Etogosika motwe bono nigo omubaro bw'abantu bagutumia kigali kya matatu imeyo mochona Ivasha me county ya Nakuru nyariko bagogokea ekubwatekana na ogokonga kubugima ekikeirire anene ababwatani be sector y'obosombi matatu banyatako baba komenta ekerengo gechibesa echichigutumeka korwa sensemo eyemo kogenda ende korengana na abantu abo anene abakori emeremo ase emegondo anene yebisicha ase ensame ya Naivasha nigo batebire buna okolina kigali bono nigo kwababerire abakongu kubatakana nibo eibakonyora eyerenge anene yetali kuchikoba goikera amagani yabo akera lituko. Sasa hakuna msafiri yote ambaye anakuja kwa uwaja ati anatoa pesa haraka, mnakuwa kama ni bargaining power. Unamwambia ni shilingi 300, anakuambia hapana nilikuwa na 250. Sasa inabidi wakati mwingine mtu wa matatu waanguke kidogo. Wananchi wa chini. Sasa sisi watu wa bodaboda tunaumia sana. Hapo kitambo ulikuwa unabeba mtu na shilingi 50. Sasa hizi jinsi walivyoongeza mafuta, ukiambia mtu shilingi 100 ni vigumu sana kutoa shilingi 100, inabidi wateja wanatembea. Hii imetuweka kiwango ingine hatujafikisha. Sasa tunaeleza ile serikali iko kwa hii waangalie maneno ya mafuta. Juu mafuta ikienda juu kila kitu inaenda juu. Sasa tunashindwa tutafanya aje? Na ahadi ya serikali walitueleza ya kwamba ni kuweka Biblia chini mafuta itaenda chini. Ni kuweka Biblia chini uga itaenda chini. Sasa badala ya kwenda chini inaenda ikipanda. Sasa hata hatuna imani na hii serikali, maana hii serikali ni ya kunyanyasa mwananchi. Hengana yogotara no kugorotera ikerana na Ivashuka kurende nonye Chinsa ao chia Gusii ngatokonya gotara ntoroche abanta bange nigo bamwire tubatare no kugoro kubatakana no gokina kweri gori riechibesa anene chiria chia matatu togosika motwe bono nigo ekiombe keria kianati kiesokirie na koro kyogotaisaneka kwabo anene bitambukiro serikali enyarira ko bage koira eliokoleta monchorelio ao ase sector yechisemi bagokwana amo ne chinyomba choburaria nigo batebire obotenelio sa monchorelio anene nigo alengete gokongia obogima bwo mwananchi okawaida poigo batebire serikali nebwene iribagaria bene erete ama babwatani abo bechisemi ride banyale ko bakobwatoka ebirengerero byabo ao kubwatakana monchorelio aliokero kende baraganie anyale ko bakorekana ase sector eyo yechisemi. About the reduction of powers of the Teacher Service Commission. I don't know to what extent, but what we proposed as Kenya National Union of Teachers was a clear path in matters quality assurance by TSC and the Ministry of Education. What we wanted in a nutshell as Kenya National Union of Teachers was a clear role without antagonism, without hitting at each other, that is Teacher Service Commission and the Ministry of Education. So we pronounced in our proposals to the Presidential Working Party that we cannot afford to sit in matters conflict between TSA and the Ministry of Education. Again, in our own proposals as KNUT, we actually talked about ECD. You know too well that basic education starts from ECD to secondary schools. Basic education ends at Form 4 from ECD. But what was happening was total conflict. While grade 1 to grade 12
is actually seen to be manned by the ministry. Engana yogotara no korondo cheni geretete umujadara omokonga tia mashabiki albalgenta kubawa kutubwatia konte inga Hamisi inche nigonguro kurwa senseme yake gati squeeze nigongo kamambia nanyarakoba kingotara amo nokogoro goikera ensemo eria ya bosongo squeeze tindi gutumia gari nigongo tumia okogoro goikera bosongo narega kurwa Steven Matish kuro chinsemo chia gitara gotebanga kuru gitara yone gari ngekolini na chisiringe 30 lakini bone gane shiringi 50 igakuboka mambia isejida ike 30 onyalire koba gagoika asomo chio bosongo ngati ya birengerelio amashabiki nyale koba kubwatoka igoro yengane yo gotara no kogoro kubwatekana no gokonga kubugima emaragoba ya bono na guikira gwo mwancho murigere bigeta seniki Ndizi TV no to guikira omwere bwa mangana Amayia Chinsa Isato chia bono botukombia mono asinge nche kweneke ngakoire libagali yago gusanga amona into Amayia na boigo emeroberi a aitogende tokabatu kwaliganira kurwa segeta seniki Ndizi TV kurbuga kete na guikira chinga kie chinyora boigo na yande amange togende tokabatu kwaliganira bune emeroberio imegeta seni Ndizi TV geta seni namba AMO imeyorogongo orua Gusii nyara ko bakwenekia chibicha amnerio giria go cheira senchira yo boikerano njoni ke batiretera ngoro kwa Josphat Hamisi nako ganeirie oborigereria obiya bwemeroberio igeta seni Ndizi TV eyetigarite.